Okay, so today we will be talking about functions and formulas. Rakhi, are you there? Acha, ठीक है. So today we will be talking about functions and formulas. Functions and formulas की function. আজকে আমার কাছে ল্যাপটপ নেই, তো আচ্ছা, আমি ওইভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবো না, ভালো করে দেখে নিই। শিওর শিওর, আর আমি পরে ভিডিও শেয়ার করে দেবো, অসুবিধা নেই. সো এখানে যখনই ফর্মুলাস এন্ড ফাংশনস আমরা ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করি টার্মটা, ফাংশনস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল পিস অফ কোড, একটা টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম, যেটাতে আমরা কিছু ইনপুট দিলে আউটপুট পাবো. সো ইনপুট ইজ গিভেন টু দ্য ফাংশন বিং কল্ড. যে ফাংশনটা ফর এক্সাম্পল ধরা যাক সাম. When we are calling the function sum, it is expecting some values to add together. And the values that will give to the sum function, those are called as input বা argument. সেরকমই যত ফর্মুলাস আছে সব ফর্মুলাসের ভেতরে there are some 1 2 3 4 units at least inputs. Every input may be required or not required. Required means you have to give a value for that function to work properly. আর যদি ম্যান্ডেটরি না হয় তাহলে একটা ডিফল্ট ভ্যালু থাকবে যেটা ও নিজে থেকে পিক করে নেবে. Now, when we are using the functions, let's say we want to use a function for the very first time, then we have something called as the formulas here. Formulas যে ট্যাবটা আছে, everything related to the formulas is over here. Formulas are segregated, categorized by what type of functions they are. যেমন financial functions যেখানে আমার internal rate of return বা interest rate, accrued interest, coupon rate, etc. is calculated. Logical functions, and if, false, or not, switch, all these are logical functions. Text function like character, left, right, uppercase, lowercase, date and time, lookup reference, math trigonometry, and then more functions er bhetore statistical, engineering, cube, information. All these are different types of formulas that are used. Now, when we are writing a function we always start with equal to, and we start typing, so it will bring up a list of values. For example, let us do this. Write your name here. I'll write, let's say, Palium with some uppercase. Purposely I am putting some uppercase here. Now, if I want to make all these characters uniform, that means I want all of them in lowercase, then what I'll do, I'll say equal to, type lower means the syntax will change. Now once it highlights the function, I can press tab button, and the rest of the function will get selected along with the open bracket. And which cell value do I want to do? I'll click on the cell. Lower A2 হয়ে গেল. Then I press enter, system will automatically close the bracket for me. Every function must have an open bracket and a closed bracket. They always appear in pair. But sir, এটা যদি WS argument piece, the first আর কি লেটারটা আছে সেটা যদি আমি ক্যাপসে রেখে বাকিটা স্মলে করতে, হ্যাঁ ওটাও আছে. এইটা হয়ে গেল লোয়ার এর অপোজিট হচ্ছে আপার, so we'll say upper, UP. Now I can press the tab button or I can double click on this.
তাহলে rest of the function along with the open bracket will come, then A2 press enter. Okay, now I got upper, I got lower. Next, there is something called as proper. What proper does is, it is in the English language. First character is capitalized, rest of it is in small case. স্যার এটাকে যদি আমি মাল্টিপল সেলসে করতে চাই তাহলে কিভাবে মানে মাল্টিপল সেল গুলো দিয়ে একসাথে করতে চাই? হ্যাঁ, এবার মাল্টিপল সেল করতে গেলে আমাদেরকে ওই ইন্ডিভিজুয়াল করে করে আমাকে অ্যাপেন্ড করতে হবে। ওকে, মানে সেটা কিরকম স্যার বুঝলাম না। মানে suppose I have here, let's say okay, in this case I'll again have to do the proper, you're talking about this, right? Individually, মানে different cells এ যদি values থাকে, তাই তো? তো এইটার if I want it in one cell, one option হচ্ছে I can do proper this ampersand proper this, then system will put it like this. If I want a separator here, space, then I will put it in inverted comma like this. Got it? But this is not very easy to read, it becomes clumsy, so we'll just stick with this for now. আচ্ছা, এবার now if I want to see the ফর্মুলাটা দেখতে গেলে কি করতে হচ্ছে, আমাকে সেলে ক্লিক করতে হচ্ছে, এই সেলে ক্লিক করলে, এই সেলে ক্লিক করলে এবার আমি নয় সেলটা দেখতে পাচ্ছি, সেলের ফাংশন দেখতে পাচ্ছি, বাইরে ক্লিক করলে ভ্যালুসটা দেখতে পাচ্ছি, অথবা আমাকে বারবার ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লিক করতে হচ্ছে, ওটা ট্রাবলসাম। এইখানে শো ফর্মুলাস বলে একটা অপশন আছে, এই যে আমার যেখানে কার্সারটা ঘুরছে। ওকে, so this when I click on show formulas, it will show me all the formulas on this sheet. So through this I can see either the values or the formulas. Another way is I can see the formula that has been used here by using formula text. If I use formula text and the cell reference, whatever formula is inside this, I will be able to see it here. Clear, sir. Clear? Sir, clear. Okay. Now suppose I want to know a cell from where has this formula being used, where has the cell being used. There is one option called as trace precedence. If I click on trace precedence, it will show me the cell from where the value has been taken. And if I use trace dependence, it will show me where all this value has been used. And then I can click on remove arrow
to remove all the arrows. Okay, এই যে কোনটা ফর্মুলা টেক্সট হচ্ছে একটা সেলের ভেতরে কোন ফর্মুলা ইউজ হয়েছে সেইটা দেখবার জন্য। আচ্ছা স্যার, আমার এখানে জানা হচ্ছে যেমন সাপোজ যে আপনাকে দেখাই, আমি স্টপ করব। আমি যদি ব্যাক ক্যামেরা করি, আচ্ছা আরেকবার দেখাও, আরেকবার দেখাও। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার ফটো তুলে গ্রুপে জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা স্ক্রিনশট তুলে জিজ্ঞেস করো। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে তো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? রাখি সব? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। নাও এই যে লোয়ার আপার প্রপার হলো, এই টেক্সটের কতগুলো ক্যারেক্টার আছে জানবার জন্য আই ক্যান ইউজ দ্য ফর্মুলা len, len. It will tell me how many characters are in that word, in that cell. Now sometimes আমাদের দরকার হয় যে একটা ক্যারেক্টার নেয়া, মানে এস ক্যাপিটাল, পি ক্যাপিটাল, নামের সঙ্গে এস রয়, এ নন্দী, জে শর্মা, এরকম ভাবে। তখন আমরা কি করতে পারি, একটা ক্যারেক্টার উই ক্যান টেক ওয়ান ক্যারেক্টার ফ্রম হিয়ার, comma 1 and press enter. তার মানে কি, we are telling Excel from the cell A2 take one character. I can take as many as I want. 3 hote pare, 5 hote pare, 6 hote pare, whatever I want I can do. Left er opposite, right. So I can do this also from the right. Correct. Now 1, 2, 3 নয়, তিনটে নিতে গেলে it is always from the left, so I'll just say 3. Or I'll say 4. That means from the left it will take 4 characters. Similarly, I can take as many characters from the right as I want. Okay. Now, left, right. This left is always from the left, right is always from the right. Something in between is specifically a position. From that position, how many characters? So let's say I want from third position 5 characters. So it will give me from third position 5 characters. When I say LIUM,
and the space is also included. ঠিক আছে, স্পেসটাও এর মধ্যে ধরা হবে। Got it? So length, left, right, mid. Okay. Now tell me something. How many characters are in Palium skills? Palium space SKILLS, 13 characters। 13 যদি হয়, লেন্থ কেন 14 দিচ্ছে এখানে? লেন্থ 14 দিচ্ছে কারণ how do we spot this? We can spot it like this. I can say this ampersand and I will put a space here like this. See, there is a space here. তাহলে এই স্পেসটা সরাবো কি করে? না, there is a formula called as trim. Trim removes any extra spaces from the text. 13 দেবে কারণ তোমার এটাতে স্পেস নেই। আমার এখানে দেখো, এই যে আমার এখানে লাস্টে দেখো স্পেস আছে। স্কিলস করেছো না স্কিল করেছো? আর স্পেস দিয়েছো প্যালিয়ামের পরে? হ্যাঁ, লেন্থে আমার এখানে কি আছে? প্যালিয়ামের পরে একটা স্পেস আছে, SKILLS, and the space at the end. So ওইটা মিলিয়ে 14 হলো। আর আমি যদি ট্রিম ইউজ করি, ও তখন কি করবে? এক্সট্রা স্পেসটা সরিয়ে দেবে। সরিয়ে দিয়ে then if I do a count, it will show me the length is 13 now. Okay. এবার there is a function to find the position of any character, so which is called as find. এবার ফাইন্ডটা লিখে what we'll do is এই fx যেটা আছে we'll click on fx. যখনই বড় কিছু ফর্মুলা হবে তখন এই fx উইন্ডোটা, এটাকে বলে ফাংশন আর্গুমেন্টস উইন্ডো, এটা খুলে নিলে খুব সুবিধা হবে। Find text, what text? Let's say h, let's say a. From where? From A2.
So it will show you what is A2 and A. Starting number 1, default হচ্ছে 1. তার মানে from the first position, from the beginning, I want character 2, second position. So it will tell me this function has A in the second position. Similarly, আমি যদি এখানে I want to find the space. What is the position of the space? So I'll say find what? Space. Within text A2, starting number 1. So that means space is in the 7th position. Got it? And that is when the space bar is. It will look for space. Clear? Raki, clear? Answer clear. Now in this way আমি যদি এখানে কিছু নাম লিখি যেমন সচিন and let's say Saurabh, Rahul, Virat Kohli, MS Dhoni, Rohit Sharma, Smriti Mandhana. Okay, like this. Then what I can do এই সবগুলো values এর জন্য সবকটার formula I can select, drag and bring it down. যেখানে ক্যারেক্টারটা থাকবে না, ফর এক্সাম্পল MS ধোনিতে A নেই, so I get a value error. Okay.
আচ্ছা, এবার whatever we have used so far functions এর আমি ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটাকে সেপারেট করতে চাইছি using a same functions and formulas. ভাবো তো কি করে হতে পারে? ফার্স্ট নেম দিদি শর্ট বলবো। ফার্স্ট নেমটা একটা সেলে আসবে, আবার পাশের সেলটায় আরেকটা ফর্মুলা দিয়ে লাস্ট নেমটা আসবে। কিভাবে করতে So next formula কি হতে পারে? Left and right. হ্যাঁ, লেফট এর রাইট, তো লেফট এর কি হবে একটু ভেবে দেখো তো। কি ফর্মুলা ইউজ হতে পারে? প্রত্যেকটা তো নেম টার্মে আলাদা আলাদা হুম, ডেটা কমপ্লেক্সিটি বলতে হবে। ওকে, তাহলে সেটা কিভাবে করব? সেম ফর্মুলাস দ্যাট উই হ্যাভ ইউজ, সিমিলার ফর্মুলা ব্যবহার করে। এইভাবে আচ্ছা তো করতে হ্যাঁ, হুম। না কিছু বলছিলাম না, আমি ওয়েট করছিলাম যে তোমরা ভেবে কিছু কিছু আচ্ছা, যদি ধরো অ্যাপ্রোচটা কিরকম হবে, ধরো যদি এই সেল এই সেলগুলোর ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে না আমাকে? দেখা যাচ্ছে না, এবার দেখা যাচ্ছে? Okay. তো এই সব নামগুলোর ভেতরে একটা উপায় কি হচ্ছে, আমি প্রতিটা সেলে গিয়ে গিয়ে কাউন্ট করব। প্যালিয়াম মানে 5টা, সচিন মানে 6টা, সৌরভ মানে 6টা, রাহুল মানে 5টা, এটসেট্রা এটসেট্রা, রাইট? কিন্তু ওইটা যদি 10,000 নেমস হয়, আই কান্ট কাউন্ট, which is not a good thing.
তাহলে অল্টারনেটিভ কি, আমাকে কিছু একটা কমন জিনিস বার করতে হবে বিটুইন দ্য নেমস। সব নেমস এর ভেতরে কি কমন, যেটা দিয়ে আমরা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কে সেপারেট করতে পারি? হুম, স্পেস আছে, রাইট? তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে, স্পেসের পজিশনটা বার করতে হবে। আমরা অলরেডি স্পেসের পজিশনটা এইভাবে বার করেছি। তার মানে কি, আমি এখান থেকে যদি 7 লেফট থেকে যদি 7 ক্যারেক্টার্স নিয়ে নিই তাহলেই এটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু 7 বার করলে হবে না, 7 বার করলে তো স্পেসও চলে আসবে। তাহলে আমাকে 7 মাইনাস 1 মানে 6টা ক্যারেক্টার নিতে হবে। সো আমার ফর্মুলাটা কি হবে, লেফট, now I am doing formula inside formula, like it's called formula looping. Left, left এর ভেতরে nesting of formulas, one inside another. Find what? I can click effects, find text space, from where, from A2, starting number 1. So it will give me what, Palium, but with an extra space. So I'll have to put -1 here. -1 টা যদি না দিই, then I can check that also. তখন আমি কি করে চেক করব, লেন্থটা দেখে নেব। So I get 7 characters here. Instead of 7, instead of 6, I should have got 7. I should have got 6 actually. So এখানে আমি তখন, that is why I have to use this -1. So I'll now get 6. Is this clear? Yes, sir, but ওটা যদি ব্যাক করে নয় তাহলে ডাউট বলে তো সেগুলো সেটা ঠিক। কারণ সবাইরই তো স্পেস আছে। ওকে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে এবার লাস্ট নেমটা কি করে হবে? করো, ট্রাই মারো, এবার একটু ভেবে দেখো তো। আচ্ছা, রাইট থেকে তারপর 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 ডাইরেক্ট ওই সেলটা নাম্বার সেলটা সিলেক্ট করতে হবে। দেন আপনার দেন ফাইন্ড আমার ব্র্যাকেটে হচ্ছে আপনার ওই 7 প্লাস হবে মনে হয়। এটা তো তো ওটাকে প্লাস হবে স্যার। কি ওই কি, এটাই তেন্ডুলকারের তো এন্ডুলকার হয়ে গেল 1, তাহলে তো এন্ডুলকার হয়ে যাবে। আবার এটা 1 করতে গেলে বাকিগুলো তো আমার তো সেম ফর্মুলা হতে হবে, তাহলে আমাকে সবগুলো থেকে +1 করতে হবে। একটা স্কিলস তো সরে গেল, মুভ। তাহলে আমি যদি এগুলো করি, অনি, স্পেস শর্মা,
टी कोहली আর কি হতে পারে গুড গুড ট্রাই আর কি হতে পারে ইউ আর ভেরি ক্লোজ এখানে আমার কটা ক্যারেক্টার লাগবে রাইট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে let's take the first example skills how many characters do I need ছটা লাগবে so how will I get 6 already you derived 13 13 minus 7 will give you 6 now let's try with Tendulkar 3 3 6 7 8 9 9 letters in Tendulkar so I need from the right hand side 9 16 minus 7 will give me 9 that means what I need total length minus the position of the space because anything after the space I need those many characters got it so I need write A2 then I need to find length of A2 minus find the position of the space starting from A2 comma 1 and it will come perfectly correct ওটা করলেই হয়ে যাবে there is another way to do this using a function called as text before or text after you can say text oh text before is not here some versions in latest versions they have introduced text before and text after it's not here তোমার ভার্সনে টেক্সট আফটার আছে বা টেক্সট বিফোর দেখো তো ইকুয়াল টু টেক্সট আফটার বা বিফোর আছে নেই ঠিক আছে অনলি টেক্সট ঠিক আছে এখন একটা ওরা ফাংশন লঞ্চ করেছে রিসেন্ট কিছু একটা দুটো রিলিজ আগে which is text after তো হ্যাঁ টেক্সট আফটার বা বিফোর করলে কি হয় ও তখন ওই স্পেসের আগে পরে যেটা আছে হয়তো আমি স্পেস দিলাম এনিথিং বিফোর দ্য স্পেস অর আফটার দ্য স্পেস all right now I have separated these two first name and last name suppose I copy this and put it in another sheet result is error how will I rectify it first of all why is there an error because the cell references are lost right so cell এর যে রেফারেন্সটা হচ্ছে it is incorrect কারণ ওটা আগের শীটে আছে and it has a different set আর আরেকটা হচ্ছে if I go here and try to do it in the n cell also I will still get an ekhane because A1 has this error but if I type something in A1 I will get the value error like this because it is trying to find space then it will give me the text property now if I don't want an error over here
এইটাকে কপি করার পর what is the option? I can paste special values. তাতে কি হবে, এই নামগুলো just the first name will get copied. হ্যাঁ শিওর। এখানে কি হলো, forget all this. আমি এই ফর্মুলা দিয়ে এই ভ্যালুস গুলো ডিরাইভ করেছি, আই কপিড ইট। নর্মাল পেস্ট করলে এরর দেবে, কারণ ওর সেল রেফারেন্স গুলো ভুল আছে। তখন আমি কি করব, কপি করব, গো টু পেস্ট, এখান থেকে পেস্ট স্পেশালও করতে পারি, করে এখানে ভ্যালুস বলে একটা অপশন আসছে, পেস্ট ভ্যালুস। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, এটা আমি জানি ওই ভ্যালু পেস্ট করে টেস্ট করতে হ্যাঁ হবে। এক্স্যাক্টলি, ভ্যালু অ্যাজ পেস্ট করলে ও ফিক্সড ভ্যালুস এখান থেকে চলে আসবে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আচ্ছা আমরা আরো দেখবো কয়েকটা পরে, এখন একটু ডেট ফাংশনের দিকে যাচ্ছি। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ किस बारे में फोन कर रहे हैं, बोलिए। আচ্ছা, ডেট রিলেটেড যখনই আমরা করব, ফার্স্ট there is a function called as today. Today, open the bracket, close the bracket. তাহলেই it will show me the current date of the system, machine current date. If I want the date and time, then I will say now. Okay, তাহলে ওটাতে টুডে আর নাও। today and now. কেন? Open bracket, close bracket. না ডেট টাইমটা Date and time. এটা খালি date and time আসবে। আচ্ছা If you want only the time, তখন control
প্লাস তখন হচ্ছে কন্ট্রোল শিফট অ্যান্ড সেমিকোলন, মানে কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস সেমিকোলন, Time টা only time. so so কেন? Control shift semicolon. Keep them pressed. Control plus shift plus semicolon. Control shift, press control, keep it pressed. Keep shift pressed. Press control semicolon. আচ্ছা Okay. Now let us say you want to know how many years of service you have done, or what is your age, or some date, when did you pass out from school, things like that. So let's take a date in the past. I'll write, let's say, 1st Jan 2005. Now, whenever I want to know the number of days, okay, this is a past date, so I want to know number of days. This will be date minus date. So today's date is greater than yesterday's date. Tomorrow's date is greater than today's date. So today's date minus past date. This will give me so many days. How many months is that? Divided by 12. So many months. How many years is that? So many days divided by 365.25. 20 years. But point 2 is coming. That means remaining months are there. So for that, again, rounded years is, you can use the formula round, comma 0. So you get perfect remaining months. You will get this value minus this value multiplied by 12. 12 months make an year. 2 months. Now again, remaining days is there, rounded months. So this is, let's say, round, comma 0. 2 months. Remaining days, this minus this multiplied by 30. 14 days. But this is approximation, right? Another option is, you can use a function called as dated if. Dated if is a function that helps you to derive this calculation. Dated if from date, comma to date, comma 20 years, 100 years. Okay, so this is 20 years.
Remaining months. Remaining months, again we'll use dated if, start date, end date, and the format now will be YM, 2 months. January, 1st January, so January, February. And how many days remaining? Dated if, from date, comma, to date, comma, MD, 17 days. So the complete is 20 years, 2 months, 17 days. Raki, okay? Now, how can I write it as a complete text? I will say concatenate what? This, comma, this. Now I can open the effects also. Now see, this is 20 years, but I need a space here. So I'll say 20 years, 20 years, space, so many months, so many days. Okay, so this I have done using the concatenate formula. 20 years, 2 months, 17 days. And if I say trace precedence, it will show me from where it has taken the values. কোনটা? এই যে arrow trace precedence. Raki, okay? হ্যাঁ স্যার। একটু প্র্যাকটিস না করলে ওকে হবে না। হ্যাঁ স্যার। একটু প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ারেন্স অনেকটাই প্র্যাকটিসের।
that you wanted divide because of হুম, 12. এইটা হুম। ওটা ডিএসএম এর বলেছি। ডিএসএম এর বলেছি। ওকে। অলরাইট, এই যে টেক্সট ফর্মুলাটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম, text formula is a very useful one because what it does is it will convert the values into different formats. For example, if I use a date of something like this, let's say, okay, and I want to know what day or what time it is, then I can use the function text, point to the date, and write dd. Hmm? এসি লাগবে? হ্যাঁ এসি চালিয়ে দিলে ভালো হয়। আর আমার তো অবরোধ করেছিল তাই? 20 মিনিট তো দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনিং হলো? হ্যাঁ, এই কর্পোরেট ট্রেনিং ছিল? কোন জায়গায়? অনলাইন ছিল। কোথায়? কোন জায়গায়? অরাকল। ও, এই নিউ জয়েনিংসদের জন্য? ওদের একটা ইন্টারনাল টিম আছে, তাদের স্কিল অ্যানালিসিস। ওইটা বোধহয় অফ আছে, না অন হয়েছে, পাওয়ার এসছে। ও, আমার ট্র্যাকপ্যাডটা কোথায়? আমার ট্র্যাকপ্যাড একটু এইটা এটা দাও না, নোট এই মাউস প্যাডটা। থ্যাংক ইউ। If I do DDDD, I get this.
Okay.